Hello. You see number. Hmm? You can see the number of the people. Where's the number of the people? Look, Wait, we need to wait some minute for people to see the video on the timeline. Oh, how many people before? Now. Yeah, but 100, 114 already. already see this video. My father. They join all again. Yes. Chúng ta sẽ chờ một vài, do cái tín hiệu vừa rồi đi ra ngoài sân golf thì cái 3G nó không được mạnh quá, thì chúng ta sẽ chờ một chút mà cho các bạn sẽ quay trở lại, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với Dennis. Chúng ta tôi có thể tóm tắt lại với các anh chị là Dennis là người Đức, và năm nay 12 năm trước cuộc sống anh ấy gọi là một em bé và vô cùng quậy, bởi vì vào cái thời điểm đó thì cuộc sống của gia đình Dennis đã chia tay, và chính vì cái sự chia tay như vậy mà anh ấy xông vào việc nghiện rượu, chơi với những đứa trẻ nghiện rượu, và hàng tuần 3 đến 5 lần say xỉn như vậy. Và đến năm 7 thì cái người bạn gái của Dennis đã bỏ anh ấy, và với cái lý do rằng không thể tin vào cái người suốt ngày nghiện rượu được. Và chỉ còn một ngày nữa thì đủ 18 tuổi thì bố Dennis cũng mất vì uống rượu. Và lúc đó thì anh ta ngồi nghĩ rằng là liệu cuộc đời của mình sẽ tiếp tục đi đâu, tại sao mọi thứ lại xảy ra với mình, tại sao mọi người trên thế giới, gia đình yêu thương như vậy là từ bỏ mình, tại sao bạn gái cũng lại chấp nhận, nhưng cuộc sống này lại không chấp nhận anh ấy. Và vào chính cái thời điểm đó thì anh ta quyết định hỏi mình tôi phải làm gì, và đấy chính là cái lúc mà cái câu chuyện bắt đầu. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần chia sẻ tiếp. We'll continue. We just review and. Okay, so I was 18. My grandfather died. My girlfriend left me. My family life was dysfunctional. My friends were highly addicted, poor, aggressive, bad behavior, bad surroundings. So basically everything was bad. They almost kicked me multiple times from the school, and I was at a point in my life where I never wanted to be, and I wished someone to be at this point. And I made the decision, like I said, that I cannot take it anymore. It was like if I go more in this negative direction, it might be that I die. Yeah, I really had the fear of dying because I was physically so acid from the alcohol, and I was very depressed, and it was just alcohol, and getting parties, and it's a rat race, and you never win it, you just lose. And so I really you can translate first. Okay. Vào đúng cái năm 18 tuổi đó thì tôi đã thấy rằng là cái chết đã gần kề với mình rồi, gia đình đã từ bỏ mình, bạn gái cũng từ bỏ mình, và mình chất độc đầy mình vì rượu bia 3 tuần một lần, và tôi phải quyết định rằng mình nếu tôi không làm gì cả thì chắc chắn là tôi sẽ chết, và tôi đã cảm thấy cái chết đã cận kề của mình. Và chính vào thời điểm đó thì tôi quyết định rằng mình phải làm cái điều gì đó khác đi, hoặc là nếu mình tiếp tục đi về cái hướng tiêu cực nhưng mình vẫn đang sống, đây là thời điểm mà tôi phải quyết định. So when I was 18 and I made a decision to change, I went out and opened my company. In this time it was very critical because I had no money. I was physically not fit. Yeah, I was very acid, very toxic, and I had to get away from alcohol. So even just getting away from alcohol was a big challenge. But then I also got away from my friends because like our teacher says, like proximity is power, and it's totally true. So if I spend more time and still time with the people who drink, they always try to get me back to drinking because they just know me as an alcoholic. So what I really had to do is get away from these negative surroundings, from these people. And this is really one of the key that really made me successful, because I really cut, even they were good friends for years, some of them for 8 years, best buddies, we called each other brothers and so on. But if they're not in the same direction like you want to go with your goals and with your life, you have to cut them out of your life. It's basically like this. You have to be strong and strict with this shit. And I had only friends that pulled me down. Really, there was almost no one light me up or push me up. So I really almost cut with everyone and just kept the friends. Đây chính là một cái thời điểm mà khó khăn vô cùng cho tôi.
Bởi vì tôi quyết định rằng mình phải chuyển sang hướng đi cuộc đời mới, cho nên tôi đã mở công ty. Nhưng mà mở công ty thì điều này vô cùng khó khăn, bởi vì tôi không có tiền, và tôi còn học được một điều nữa, giống như người thầy của tôi đã chỉ nói với tôi rằng là proximity is power, cái sự gần gũi thì tạo nên sức mạnh. Và tôi đã nhận ra rằng là chính những cái người bạn mà đang cùng với tôi hàng ngày, họ là những người nghiện rượu, nên tôi cũng sẽ nghiện rượu, cho nên tôi phải ra một quyết định rất lớn trong cuộc đời của tôi, và đây là một quyết định vô cùng quan trọng, đó là tôi không thể chơi được với những người này nữa. Tôi không phải tôi ghét họ, mà tôi rất là yêu quý họ, tôi yêu thương họ vô cùng, nhưng mà tôi không thể chơi cùng với họ được nữa. Có những người bạn đã ở lâu với tôi đến thậm chí 2-3 năm, có những người đến 8 năm, nhưng mà tôi không thể cùng với họ được nữa, bởi vì họ là những người nghiện rượu. Họ không giúp tôi đi lên cuộc đời đi lên, mà họ cứ kéo tôi xuống cùng với họ. Cho nên tôi phải ra một quyết định rằng tôi phải tránh xa họ. Và đây chính là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời, nhưng mà đây là quyết định vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của tôi. I tell you this in detail because I just want you to understand that it might not be easy to make a huge change in your life, and but you have to be willing to do it, because the thing is, the price, it looks big for you now, expensive. Oh my God, I have to get away from a negative people, or I have to study something after. But in the end, it's worth it. Absolutely, I would do it again and again. I was alone. There was no one, girlfriend not, grandfather not, no one. Like I told you, and the only thing that kept me going was my vision to really do something and to change my life. I mean, like, the motivation was quite high because I was very low. I was on the bottom, so even just a tiny jump up would be a huge success for me. And yeah. Đây chính là cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi, bởi vì bên cạnh tôi lúc này thì không còn ai nữa, bạn gái đã bỏ đi, ông thì cũng đã mất rồi, và tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng chính cái lúc khó khăn này thì đã làm cho tôi trở nên cần phải mạnh mẽ hơn, và tôi sẽ phải vượt qua nó. And I know a few of you will be in the same situation where you're really against the wall, you have no money, you have no hope. But I can just tell you, keep on going, because there will be a bright future for you. I was really depressed. I saw only dark wind, but there was something, faith or whatever, God in me, and I still believe that there is a way out, and there was a way out, and I was really deep in the shit. Đây là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng tôi không muốn ai sẽ lâm vào hoàn cảnh giống như tôi, nhưng mà sẽ rồi ai đó sẽ không có tiền, sẽ rồi ai đó trong cuộc đời này không phải chỉ không có tiền mà cũng không có mối quan hệ, và thậm chí cơ thể đầy độc tố, thậm chí mà chúng ta luôn luôn cảm thấy buồn bã, nhưng rồi ai cũng có một niềm hy vọng ở phía trước. Cho nên lực của tôi là cứ tiếp tục tiến lên thôi, và khi chúng ta tiến lên thì trời sẽ bừng sáng. So I started my business and I opened a company. For your background, I already started selling on eBay when I was 12. So I did my first experience in e-commerce when I was 12 years old. Which is 12 years. So I'm 24. The half of my life I'm involved in e-commerce. It started just with selling second-hand products on eBay, just basically making a very few bucks, a few $100. And then when I was 14, it getting a little bit bigger. 16, go to wholesale, use grandmother's account, and so on. So it was a little bit tricky gray, but it was fun, and I made always a few extra bucks. And all the money I made, I spent basically in just parties and alcohols and this. Cái may mắn của tôi là tôi đã bắt đầu với công việc kinh doanh online từ năm tôi 12 tuổi. Đó là cái thời điểm mà tôi bắt đầu bán hàng học cách bán hàng trên eBay. Khi tôi bắt đầu 12 tuổi tôi đã bán hàng trên eBay, và khi tôi bán hàng trên eBay như vậy thì tôi chủ yếu là bán hàng cũ, tôi được vài đô la, vài trăm đô la. Đó là những số tiền mà tôi có thể kiếm được. Tất nhiên thì đó cũng là cái kinh nghiệm rất là đáng quý cho tôi khi mà tôi là 12 tuổi. And now a very important point when I was 18, so I had already the background for let's call it 6 years, but I was very young, so it was just 6 years in e-commerce, in eBay and so on. But just having knowledge and just following up and selling something sometime. But then when I was 18, I had to do it full time on a daily basis. So my parents, they wanted me to go to the university and study, and they signed me up, they pushed me to go there, and I did so because I wanted to fit in, and I also wanted to try. It was a little bit dangerous for me to not go to university because maybe I lose time and I'm then the old one in the class. So this is why I went to. Rất may mắn là tôi đã có 6 năm kinh nghiệm ở trên e-commerce, làm việc thương mại điện tử trên eBay như vậy. Nó cũng tạo cho tôi những cái tiền đề nhất định để tôi có thể thăng tiến trong công việc kinh doanh của mình. Tôi bắt đầu mở công việc kinh doanh của mình và tôi sử dụng những kinh nghiệm này để phát triển công việc kinh doanh. Nhưng mà có một cái thức là gia đình tôi thì vẫn phải tiếp tục học đại học. Vì vào cái thời điểm này nếu mà tôi không học đại học thì nó có một cái chút rủi ro cho tôi. Nhưng mà nếu mà tôi học đại học thì nó cũng có một chút rủi ro, đó là tôi sẽ lại phải mất đi một vài năm nữa, và đây chính là cái khó khăn mà tôi phải ra quyết định.
And basically after 6 months, but I was never going consistently because it was just a weekend university. I couldn't go on anymore because it took so much time and money from me. So I really decided I just work full time in my business, and it was a great decision. And now the most important point, I basically worked 2 or almost 3 years without making any money. And this is really critical. I don't know who is willing to do this shit. Who is really willing to do this shit? You work, you might even lose money. You work as much as you will never work again in your life. I worked 100 hour weeks. I had to borrow money. Sometimes it was break even. There was a month where I made a little bit money, but then I had to pay tax and so on. So under the line, it was basically 2.5, let's call it 2.5 years without making any money, but with not giving up and with working full time by myself all the time. Đây là một cái thời điểm vô cùng quan trọng cuộc đời của tôi và tôi phải ra quyết định, và cũng lại là một quyết định quan trọng nữa. 6 tháng tôi ở trường đại học và người ta cuối cùng thì tôi không thể theo được bởi vì tôi không có thời gian ở trên lớp, tôi không theo dõi thường xuyên, cho nên và tôi cũng không thể nghĩ rằng là tại sao mình lại phải mất thời gian, phải mất tiền vì cái thứ mà mình sẽ không bao giờ làm dùng đến như thế này nữa. Nên tôi quyết định là tôi quay trở lại với công việc và làm toàn thời gian với công việc. Tôi làm việc 100 giờ mỗi tuần và tôi làm việc như điên, tôi vay tiền mọi người, tôi hoạt động kinh doanh của mình, và chính cái việc này thì đã tạo nên cái sự quyết định rất lớn trong cái sự thay đổi của tôi sau này. It's a flight. So this time was so critical because 99% of the people give up, and it's not just I clap myself on the shoulder. No, it's really not like this. But something really was in me that said I am not stopping because I wanted to prove it myself, and I wanted to prove it to my family and to other people. Because I really got away from this negative crowd, you know, and they were always looking at me and like, you are the loser, or you so like wanna be whatever, you know. But I really parted from them, and I wanted to prove me and them wrong, that I can do it, I can make it, and I will make it. And I was right, but it took me like 2.5 years with just basically believing every day in myself without having any big result, you know. That's insane, and you need to be sometimes crazy and insane and just keep yourself up. I just went on YouTube, I looked motivational videos, I read some books, I had a few people I could talk to, and I did some prayers. You know, there is something you can keep yourself up, and sometimes you need to be crazy even for 2.5 years till you get there, because someday you will get there if you not give up. Cái điều tuyệt vời là tôi đã đạt được thành quả rất là lớn sau 2 năm rưỡi, nhưng mà các bạn sẽ biết rằng đây là thời điểm ban đầu, là cái thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời kinh doanh của tôi. Tôi đã thấy rằng có 99% mọi người bỏ cuộc trong những cái khó khăn thời gian đầu này, nhưng mà tôi không bỏ cuộc. Tôi vỗ vai tôi và tôi nói rằng là không được bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên thôi, tiếp tục tiến lên. Và tôi học như điên, tôi may mắn là tôi đã rời bỏ được cái đám đông nghiện rượu kia, nó không còn tục về tôi nữa. Tôi chỉ nói chuyện với một số ít người, những người mà có thể đem đến cho tôi cái sự hưng phấn trong công việc và những người mà giúp tôi tiến lên trong cuộc đời. Tôi vào YouTube, tôi xem những đoạn video truyền cảm hứng, tôi đọc những cuốn sách tuyệt vời, và tôi bắt đầu học hơn nữa về công việc kinh doanh. Và 2 năm rưỡi thì chỉ sau 2 năm rưỡi thôi thì cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. And then I made a smart decision. I was never giving up, and I was learning constantly. So I was learning more skills. From early age on, I did already programming, coding, like HTML, PHP, and so on. So I had basically knowledge about this, but that's not the tipping point. You don't need to be professional all of this. In our day, really, that's not the tech thing you need to educate yourself for years to get through it. It's so easy in our age. When I started, it was much more difficult, but it was still able to do it, and now it's so easy. Even a housewife can do it. Cái điều rất quan trọng đây đấy là tôi đã ra quyết định là toàn thời gian công việc kinh doanh này. Nhưng cái điều quan trọng nhất là trước đây tôi cũng đã biết về code, về lập trình, tôi đã biết về PHP, tôi biết về HTML, vân vân. Nhưng mà đây không phải là cái điều quan trọng, không phải đây là những điều quan trọng để mà giúp cho tạo nên cái sự điểm bùng phát, từ tipping point điểm bùng phát. Mà cái điều quan trọng nhất ở đây chính là cái năng lực học của tôi. Trong vòng 1 năm tôi đã liên tục học rất nhiều cái kỹ năng mới mà trước đây tôi chưa từng được biết, và điều quan trọng là tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn nói với tôi rằng tôi không thể bỏ cuộc được. And as I was consistently learning and getting also new marketing channels, because you know e-commerce. Okay. So I was consistently learning, and I had products. So I created my own brand products. I was researching for products for quite a long time, and when I became successful, it was because I created my own brand, my own products with my own branding. If you sell something that 100 other people sell, the only way you can compete, quantity and price, and maybe a little bit customer support. That's the only way you can compete.
But if you have a product that you brand yourself with your own brand, you make it a little bit premium, your package is nice, it is a little bit unique, a little bit longer, a little bit thicker, whatever, a little bit different color, different design, you put your own thick brand on this, you have your own unique product, and that's what you need. It's basically the key. Cái điều mà tôi rút kinh nghiệm được đây là tôi sẽ tập trung vào, bên cạnh cái việc đó thì tôi đã tập trung vào cái kinh nghiệm về về thương mại điện tử, và tôi sử dụng thương mại điện tử trong cái việc phát triển kinh doanh của tôi. Tôi đã, cái bí quyết thành công ở đây là tôi tìm kiếm ra những cái sản phẩm mà thị trường có nhu cầu. Bạn hơn là tôi cũng biết rằng là khi mà cái sản phẩm có nhu cầu thì rất là nhiều người khác ở ngoài kia cũng kinh doanh, nên chúng ta, nếu mà tôi cũng bán những cái sản phẩm mà cũng giống như họ thì chúng tôi sẽ rất là khó cạnh tranh. Cái điều đặc biệt đây là tôi đã xây dựng cho mình cái thương hiệu riêng trên internet. Tôi phát triển một cái thương hiệu riêng và tôi mang những cái sản phẩm đó về và tôi phát triển nó một chút thôi, có thể là dài ra một chút, ngắn ra một chút, nặng hơn một chút, nhẹ hơn một chút, thêm một số tính năng nhỏ nhỏ. Vì tất cả mọi người hiện nay đã kinh doanh sản phẩm thì anh chị biết rằng họ sẽ đều tốt như nhau, họ sẽ đều service dịch vụ đều tốt như nhau. Cho nên ở đây cái khác biệt là tôi tạo ra những cái điểm khác biệt và có một cái thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình. Tôi tạo ra những sản phẩm riêng với những cái sự khác biệt nhỏ và tôi tạo ra cái sản phẩm với cái thương hiệu riêng của mình, và đây là bí quyết thành công của tôi. So to speed it up a little bit, I sold my products always mainly through my web shop, to web page. And I also did eBay in this time. eBay was still, when I was 18, was still okay, still big. Now it's dying or dead for me. I'm not using it, not selling on eBay now anymore. And then Amazon was coming up in Europe. So like in 2012, I was able to partner up with Amazon a little bit, and I shipped my whole inventory to them. And since 2012, they handle all the shipping for me, and it was a huge step for me to scale. The thing is, you cannot package yourself more than 200 orders a day, or you need people to employ. And the thing is, in Europe and in Germany, it's very expensive. Labor is very high in Germany, and so you want to have as less employees as possible. And you're very inflexible, and you know you need to watch them, and you need to build your whole organization just for the logistics. And so I was very happy when the partnership with Amazon came up in 2012, and now everyone can use it. It's called Amazon FBA. You have it in the US, you have it in Japan. Sadly, it's not in Vietnam yet. But you have something else like Lazada. You know, Lazada is basically an Amazon copy, and I lived for years in Thailand, and I speak Thai, and I'm around Southeast Asia a lot, and Lazada is coming up so much. By the way, it's a German startup. It's from Rocket Internet from Berlin, and it's all over the world now, even in Asia, in South America, in Russia, everywhere. Just by the way, that's if I would do business, e-commerce business, basically I would start with Lazada, having an own brand product, sell it over Lazada and market it this way. It might be a little bit slow now compared to the US or to Europe, it's for sure, but you have less and less competitors because there's not many people doing this called drop shipping in Southeast Asia. And I myself was looking at it, but for now the barrier to get in there, you know, like local company, local tax and so on, it's a little bit tricky and intense to go in. So coming back. Ok, tốt rồi. Tín hiệu rất là tuyệt vời, và cái điều quan trọng nhất rất là thành công ở chỗ này là vào năm 2012 thì tôi vẫn, đến trước năm 2012 tôi vẫn tiếp tục kinh doanh trên eBay, nhưng mà cái eBay thì bây giờ thì tôi không còn kinh doanh nữa bởi vì nó cũng đã giảm sút rất là nhiều trên toàn cầu. Những cái điều bí mật là năm 2012 thì Amazon bắt đầu phát triển vào Europe và châu Âu. Và chính vào cái thời điểm này thì tôi đã đón đầu cái xu hướng và tôi đã kinh doanh thành công ở trên eBay. Bạn hãy hình dung điều này, và mỗi một ngày mà tôi cần phải xử lý khoảng 200 đơn hàng để giao hàng trên toàn cầu thì tôi không thể thực hiện được cái việc này. Cho nên cái eBay đã đến, Amazon đã đến với tôi, và tôi chỉ cần ship, tôi chuyển toàn bộ hàng của tôi sang kho, inventory sang kho của Amazon, và Amazon sẽ giúp tôi giải phóng toàn bộ hàng này trên toàn cầu, thì có thể sang Mỹ, sang Việt Nam, sang châu Âu, bất kỳ đâu. Và đây chính là cái bí quyết thành công là dropship, và tôi đã chuyển toàn bộ hàng sang cho Amazon. Amazon giúp tôi vận chuyển cái điều này. Ở châu Âu thì cái chi phí về lao động nó rất đắt tiền, cho nên càng giảm được nguồn nhân lực bao nhiêu thì càng tốt, cho nên tôi đã không cần phải dùng đến cái việc vận chuyển nữa mà dùng toàn bộ cái Amazon. Nhưng tôi muốn nói các bạn biết điều nữa là có một công ty tên là công ty Rocket ở Đức. Công ty Rocket này đã mở ra một cái hệ thống tên là Lazada, và Lazada là một cái bản sao copy của Amazon, nhưng Lazada rất thành công ở những nước đang phát triển như là Việt Nam, như là Thái Lan. Tôi có một năm ở Thái Lan và tôi hiểu cái điều này, và tôi cũng đã rất thành công với Lazada Thái Lan, và tôi đã bán hàng ở trên Lazada. Hãy hình dung là Lazada có thể không cạnh tranh với Amazon ở những thị trường mà Amazon đã thành công, nhưng ở những thị trường mới mở như thị trường Việt Nam thì tôi khuyên các bạn là nên bắt đầu với Lazada. Đây là một cái thị trường vô cùng tuyệt
vời và bạn nên bắt đầu thử nghiệm ngay dropshipping với Lazada. Và khi bạn làm điều này thì có rất là nhiều nhà kinh doanh khác cũng có thể dropshipping cùng với bạn. Đây chính là cái bí quyết. Và bạn check. Ok, tốt rồi. Và vừa rồi đang nói thì bị đứt tín hiệu, và cái lời khuyên của anh ấy là chúng ta sẽ ở Việt Nam thì nên bắt đầu với Lazada. Lazada là một cái hệ thống của công ty Rocket đến từ nước Đức và phát triển khá tốt ở châu Á, đặc biệt là ở những nước như Việt Nam đang phát triển, và bạn nên bám vào cái công nghệ nền tảng này để mà có thể sử dụng, và vì thế mà nhiều người có thể tham gia dropshipping cùng với bạn. Ok, rất tuyệt. The key to my business, especially in 2012, like I said, was outsourcing the logistics to Amazon, to a dropshipper, and then I was able to really focus on the main part, which I really recommend in every kind of business. If you sell a service, you sell a physical product, whatever you do, you need to focus on online marketing. And since 2012, I'm totally doing this on a daily basis, basically with the team now, because I don't have to care about the operations. I not care that much about customer support. I don't care that much about manufacturing anymore, because everything is outsourced. And Amazon was a big help in this process, because the logistics, the returns, and the customer support is critical for young business. If you have like a lot of orders, you need people to handle it. You need to train them, and basically that's what's it. Khi mà đây là một cái điều rất đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu một cái doanh nghiệp nó còn đang non yếu thì chúng ta rất là ít cái nền tảng, nhưng cái từ khóa quan trọng nhất ở đây đó là khi bạn bắt đầu bất kỳ một doanh nghiệp nào thì bạn phải tập trung vào một công việc, đó là marketing. Còn đối với tôi thì tôi rất là may mắn là tất cả những công việc khác thì tôi sẽ outsourcing ra bên ngoài, tôi sẽ dùng các nguồn lực bên ngoài. Rất may mắn là Amazon là một công ty rất là tuyệt vời, bạn không cần phải lo lắng nữa về cái việc giao hàng hay cũng như là nhận lại việc trả hàng, nhận hàng trả lại, cũng như là cái việc chăm sóc khách hàng. Amazon sẽ lo lắng cho các bạn tất cả những việc này, và tôi cũng không lo lắng về việc sản xuất nữa, bởi vì tôi sẽ tìm kiếm các nhà sản xuất và tôi đặt hàng họ sản xuất. Cho nên là tôi đã không cần phải quan tâm đến việc vận hành, tôi không quan tâm đến việc sản xuất sản phẩm, mà tôi tập trung vào làm công việc đó là marketing. Đó là một công việc vô cùng quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải tập trung vào khi mà chúng ta ít nguồn lực. So since I was able to really focus on the main thing in business, which is basically really marketing and making the customer happy, I was just rapidly scaling my business. Since 2012, I went there, I outsourced it, all the critical parts, and I was focusing just on marketing, on giving the customer a good experience, having a good high quality product. High quality is the most important, especially in Asia. If you want to compete, you can't just compete on quality, because everyone is willing to compete on price. People are going 1%, 2%, 3% margin. Sometimes they even lose money because they just want to sell. You know, especially in Southeast Asia, and I know in Vietnam, it's a lot of Chinese influence, and Chinese people, oh my fucking god, they are just competing basically on price, and you want to compete on quality because then you have a unique edge. You're just skyrocketing it if you do it right. If you have a good brand which is not sounding cheap, if you have premium product, if you have premium quality, if you know how to market it, there's no way that you have problem with competitors, especially in Vietnam, because there's not much in the market yet. Cái điều đặc biệt đây nữa là đối với toàn cầu, đúng như châu Á cũng vậy, bạn đừng tham gia vào cuộc đua cạnh tranh giá, bởi vì khi bạn tham gia vào cuộc đua cạnh tranh giá thì chính bạn làm cho cái lợi nhuận của mình giảm xuống, cái lợi nhuận bên giảm xuống, còn đôi khi còn 3-4% và có khi còn âm. Và cái bí quyết của tôi đây là tôi tập trung vào cạnh tranh bằng cái chất lượng sản phẩm phải tốt thì mới cạnh tranh được, ngay cả khi bạn bán hàng ở châu Á. Chúng ta biết rằng là bọn Trung Quốc nó chết, nó nằm ở khắp mọi nơi và nó bán hàng ở khắp mọi nơi và nó sẽ cạnh tranh bằng giá, và chúng ta sẽ không bao giờ rẻ bằng bọn nó được. Cho nên cái điều bí quyết ở đây là tôi tập trung vào cái chất lượng, chính vì cái chất lượng này cho nên là tôi mới trở nên khác biệt thì mới xây dựng thương hiệu được. Cho nên hãy tập trung vào chất lượng cùng với thương hiệu, đây là cái bí quyết thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. And when I talked to you last week in Kenya, and I asked you, so how do you make your money, or how do you fill up your rooms, and what's about your speaking business and so on? And you said everything is marketing, online marketing. I am very good in Facebook. I am good in Google. I know how to deal with people. We are very good in social media. We are very good in email marketing. This is what you said, and I was shocked, because basically you are like 5 to 10 years faster than the average in Vietnam. So let's say the US is always first in online marketing, then Europe is coming, and then Asia, Russia, and the rest of the world is coming. So, but you are really learning
from the US and implementing in your not yet developed market in online marketing. Vietnam is basically you developed online marketing in Vietnam 3 years ago. Let's call it like this, yeah. And it was very pretty much new. Yeah, the big companies, the big they had like agents that did it for them. They did some Google, they did some videos and so on. Yeah, for sure. But not the mainstream online marketing, the social media advertising and so on was not there, was not present. And this is why I'm shocked and I highly respect what you're doing. Một tuần trước đây mà khi mà tôi gặp Long ở Kenya, tôi hoàn toàn sốc bởi vì tôi không thể tưởng tượng được tại sao người Việt Nam lại có thể làm được cái điều này, bởi vì anh đã đi trước thiên hạ 5 năm. Cái marketing này thì bắt đầu ở Mỹ và sau đó thì lan đến châu Âu, và tôi nghĩ rằng châu Á rất ít người biết cái điều này. Và khi Long đã chia sẻ với tôi về những cái bí quyết về online marketing, về email marketing, về social marketing, về Facebook marketing như vậy thì tôi cảm thấy vô cùng sốc, bởi vì anh đã đi xa hơn cái mức trung bình ở châu Á khoảng 5 năm, và đây là cái bí quyết mà đem đến cái thành công, và tôi rất vui được học từ anh hoặc từ chia sẻ anh từ cái điều này. Cảm ơn Long. So, my key to success was outsource all the rubbish, garbage, let's call it like this, is a little bit strict, but let's call it like get all the things away you can give away, because you waste your time basically by doing specific tasks you should not do. You could outsource everything you can outsource, you have to outsource, because you are the leader of your business, you are the manager, you are the CEO, however you want to call yourself, and you are responsible for the results of your business. And if you're doing customer support emails, if you're doing logistics, if you're doing low-end stuff, if you hire yourself, if you go on a telephone, if you open the mailbox, if you deal with the government, it's wrong. Don't get me wrong, I'm not judging anyone. In the beginning, the first years, I always did it by myself, everything, because I was not able to pay anyone. But there was also fear that someone could copy me, that someone could come in my company, and so on. So I basically, the most critical thing in the beginning is get everything away you don't need. Cái lời khuyên rất quan trọng của tôi ngày hôm nay dành cho các bạn, đó là bạn cần phải outsource mọi cái công việc bạn làm ra cho người bên ngoài làm, bởi vì đây là cái điều rất là quan trọng. Bạn không thể, bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người sở hữu doanh nghiệp này, bạn không thể bận rộn được, cho nên bạn không thể cho mình cái quyền được là chăm sóc khách hàng, bạn cũng không được phép mở email. Ý tôi muốn nói là ngay cả những năm đầu tiên thì cũng đây là một điều rất là khó khăn, nhưng mà bạn phải sử dụng cái nguồn lực bên ngoài để làm cái việc này cho bạn, vì không thì bạn sẽ bị bế tắc ở đó. Cho nên cái bí quyết là bạn phải sử dụng cái nguồn lực bên ngoài để bạn, vì bạn là chủ cho nên bạn phải sử dụng cái nguồn lực bên ngoài. Đây là cái chìa khóa của thành công, là sử dụng nguồn lực bên ngoài. And especially in Vietnam, the labor is quite low, and you have ways to outsource. Let's call it an Upwork in the internet. But I wouldn't say in Vietnam it's a problem, you know, because you advertise, you sell on your national market in Vietnamese language. You don't need any English skills, and everyone is basically have some computer skills. So I don't see a problem why not an early age in a business can outsource. Cho nên là ngay cả khi bạn ở Việt Nam thì bạn cũng may mắn hơn rất là nhiều. Bạn không cần phải sử dụng tiếng Anh, bạn không cần phải sử dụng công nghệ gì, bởi vì tất cả những công nghệ đó thì người ta đã làm sẵn cho bạn rồi, cho nên là nó rất dễ sử dụng. Cho nên cái bí quyết ở đây là bạn cần phải ngay lập tức bắt tay vào cái công việc kinh doanh này, càng sớm càng tốt, và sử dụng cái nguồn lực bên ngoài. So I want to add as much value as I can add now in a few minutes remaining. Translate this first. Tôi còn lại một vài phút ngắn nữa thôi, và tôi muốn add more value, muốn thêm giá trị vào cho các bạn trong ngày hôm nay. Đây là những cái key cuối cùng. So please listen carefully. I really break it down now because we don't have much time. Bạn hãy ghi chú cho cẩn thận, bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, và tôi sẽ chia nhỏ nó ra ngay bây giờ. I told you already. Outsource as much as you can. Điều thứ nhất là phải thuê ngoài, outsource cả những cái công việc bạn phải đang làm, càng nhiều càng tốt. Second. Điều thứ hai, know your ideal customer. Know who is really your ideal customer, who pays the much, how old is him, do they have kids, what do they want, how you can even make the product better. Bạn cần phải biết rất rõ ràng về khách hàng của bạn. Biết khách hàng của bạn là ai, có trẻ, có con hay chưa, độ tuổi thế nào, giới tính như làm sao, họ thích cái điều gì và họ mong muốn cái điều gì. Đây là điều rất là quan trọng, phải biết được về khách hàng của bạn. It doesn't matter if you have a service or a product or whatever. If you have a travel agency, if you are a paid manager in an office, it really doesn't matter. You need to know
who you advertise to, who you sell to, who you give the service to. You need to know who is it and what is their primary need, why they come to you, why they should come to you. Cái điều đặc biệt đây là quan trọng là kinh doanh dịch vụ, không quan trọng bạn đang sang kinh doanh sản phẩm, không phải bạn đang bán tour du lịch. Điều quan trọng nhất ở đây, cho dù bạn là kinh doanh ngành nghề nào thì bạn cũng phải biết rõ về khách hàng của mình. Vì thế mà bạn mới có thể quảng cáo tới đối tượng này. Điều quan trọng hơn là bạn phải nắm rõ được cái nhu cầu, cái nhu cầu chính của cái nhóm này. Tại sao họ lại tìm đến bạn, sản phẩm của bạn. Đây là những cái điều rất là quan trọng, bạn cần phải ghi xuống. Number 3. What is your unique edge? What is your thing that makes you unique compared to your competitor? What sets you apart? What is it? Is it, if you have a product, size, color, weight, quality? If you do a service, length, so duration, or like some extra add-on? If you have a massage shop, you do a food bath first, you have relaxing music, you give them a kimono or whatever. Or if you are selling to clients, what do you do? Do you do 2 for 1? Do you have some extra deal on top? Do you invite them in a restaurant? Is it a very personal relationship? Do you give them birthday presents? What is your unique edge compared to your competitor? Cái điều thứ 3 mà bạn phải làm chủ được đó chính là cái USP của bạn, Unique Selling Point, cái điểm mạnh bán hàng của bạn mà làm cho bạn trở nên khác biệt so với đối thủ. Tại sao người ta mua hàng từ bạn mà không mua từ người khác? Cho nên cái USP ở đây là bạn phải tạo ra cái sự khác biệt của bạn. Cái sự khác biệt này ở sản phẩm có thể là màu sắc, có thể là hình dáng, có thể là tính năng. Nếu ở dịch vụ có thể là bạn có thể add more value, bạn có thể thêm vào một cái giá trị gì đó, như ví dụ như massage thì bạn có thể thêm vào cái massage chân, có thể là bạn chỉ cần thêm vào đó một cái kimono cho khách hàng để mặc để cho nó được thoải mái hơn, vân vân, và bạn phải làm bất kỳ một cái điều gì đó để khách hàng cảm thấy được khác biệt. Có thể là bữa ăn tối hai người với nhau để tạo cái sự thân thiện giữa bạn và khách hàng. Tất cả những gì bạn làm đó tạo ra sự khác biệt duy nhất mà bạn có. Number 4, you have to master marketing. Master marketing means like you have to study it. It's basically the most important skill in business and our internet online world. Without marketing, you don't get traffic, you don't get customer. If you sell a product or service, it doesn't matter. If you have a website, you need traffic, and you need cheap traffic and targeted traffic on your website, and you don't get it if you don't master the skill of marketing. Cho nên cái điều thứ tư mà bạn cần phải làm đó là bạn phải làm chủ được cái công việc quảng cáo marketing của bạn. Bạn cần phải làm chủ được cái việc ở đây là bạn cần phải làm sao đó tạo ra được một website và đưa được khách hàng đến trang web của bạn. And I'm not getting paid for this, but my recommendation in Vietnam is next to me is the number one in Vietnam about marketing and about speaking and self-development. So please go to a seminar and study as much as possible with him. And he's just a friend of mine, and I want to support him, but I'm quite sure that there is no better source in basically Southeast Asia, especially in Vietnam, you can study with. Và cái lời khuyên của tôi dành cho bạn lúc này đó chính là bạn phải tự mình học hỏi những cái điều này, và bên cạnh tôi đây chính là cái người ở Việt Nam mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì anh ta không chỉ là một người truyền cảm hứng, không chỉ là một nhà đào tạo, mà anh ta rất là am hiểu về lĩnh vực internet marketing. Bạn cần để làm chủ được công nghệ này, bạn cần phải có nhiều thời gian hơn bên cạnh anh ta và học hỏi nhiều hơn từ anh ta. Last week in Kenya, I talked to him, and he told me he do crazy things. He have like 5-day seminars, and there's a day when he sets up a campaign, and like a day later he has like 1,000 people signing up in an email list, and that's just mind blowing. And I never saw someone in Asia. Tuần trước tại Kenya thì trước mặt tôi anh ta đã biểu diễn cho tôi xem cái cách mà anh ta làm marketing, và tôi chưa từng nhìn thấy ai trên thế giới có thể làm được cái điều này. Hàng ngàn subscriber trong vài. Sau một tuần tôi gặp lại anh ta thì hiện nay thì kết quả đã hiện ra, và tôi vô cùng ngưỡng mộ về kết quả này, và đây là điều mà tôi không thể tưởng tượng được ở châu Á lại có người làm được như vậy. So 3 basic skills for marketing you will learn with him or with whoever. You need to master Facebook social media marketing, not just social media itself where you just comment and post and so on. Social media marketing, Facebook ads. And the second is Google AdWords most of the time if you have a website where you want to get straight traffic to. And then also you should build always your email list. So if you have a business now and for years you don't collect any data, any telephone number, any email, I'm sorry to tell you, but this was a poor job, because in our age right now, data
is the Nếu mà để làm công việc kinh doanh internet của bạn thành công thì bạn cần phải làm chủ và sở hữu được 3 công cụ sau đây. Một, thứ nhất là bạn cần phải hiểu được về social media. Tôi không nói chỉ là Facebook mà comment hay like, và tôi còn nói rằng là có cả Facebook Ads nữa. Cái công cụ thứ hai bạn cần làm chủ là Google AdWords, và cái công cụ thứ ba mà bạn cũng cần phải sử dụng đó chính là email list. Và trong cái công việc kinh doanh ở đây tôi chưa nhìn thấy ai kinh doanh thành công trên internet mà lại không có cái cơ sở dữ liệu về điện thoại hay là email cả. Hãy làm cả 3 công cụ này, và tôi biết, và đây chính là cái điều mà cả 3 công cụ tôi nhắc lại là Facebook, social media trong gồm có Facebook và Facebook comment, Facebook like, Facebook ads và Google AdWords để mang traffic. Và công cụ thứ ba đấy là email. Các bạn có khách hàng có bày hàng của mình. Đây chính cái công cụ, nếu như bạn không có 3 công cụ này thì đừng nghĩ rằng bạn có thể thành công được trên internet. I have to give you an example just to stress it. If you have a very, very good product, let's say you have a cheap product, high quality, let's say apple, it's organic apple, it's a fresh apple, it's just 2 weeks old, it's big, it's juicy, tastes good, but your market is like shit. You have a website, you have no traffic, you just give your name card out. Do you think people are going to buy it? Và tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện ví dụ cho những cái hoàn cảnh này. Giả sử bạn có một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, vô cùng tốt. Tôi nói ví dụ như quả táo, bạn có mấy quả táo organic rất là ngọt, rất là ngon, rất là tuyệt vời. Sau đó thì bạn lên website và bạn quảng nó lên trên internet, sau bạn đưa các visit cho người khác mua, thì đấy được gọi là marketing. Và liệu bạn marketing như cứt như vậy thì có khách hàng không? And you have an apple which is not the best in the market, which is more or less average. It has some scratches, it's not that sweet, but it's still a good apple. And you market this good apple with the best marketing skills possible you can learn in a very few weeks, and you market this on all of the different channels. You monitor your campaigns daily, and you track your spending, and you try to improve it on a daily, weekly basis. What do you think if you do this? Và bây giờ nếu giả sử rằng một tình huống khác là bạn chỉ có những cái loại quả táo bình thường thôi, nó cũng có hơi bị xước một tí nhưng vẫn có thể nó đang ở trong tình trạng tốt, và bạn là một chuyên gia về internet marketing, một điều mà bạn có thể học được trong vòng vài 3 tuần, và sau đó thì bạn bán những quả táo này trên internet, thì điều gì kết quả sẽ diễn ra? Một người có quả táo tốt và không biết marketing, và một người có quả táo trung bình và am hiểu về marketing, thì theo bạn điều nào sẽ tốt hơn? So what I want to tell you with this is basically that many people say, oh, it's unfair. I have the better product, it's even cheaper. But my competitor, the one from China, who have a shitty product, they sell much more. Yes, maybe because they know and they master the skill of marketing. It's so critical, and I can just stress it out. And I hope you understand with the Apple example. Và đấy chính là cái câu hỏi mà rất là nhiều người nói với tôi rằng là thật là không công bằng, cái sản phẩm của bọn Trung Quốc nó không tốt bằng tôi, tại sao nó bán không được bằng tôi, tại sao nó lại bán được không tốt mà nó lại bán được nhiều hơn tôi. Đấy chính là cái câu chuyện, bởi vì họ am hiểu về marketing. So the Apple basically means you have a high quality product, and then you have, on the other hand, they have the high quality marketing. And in my example, it was good quality product with bad marketing, and great marketing with bad product. And now imagine if you have a great quality product and you master the skill of marketing, boom, it's just mind blowing what happens then. Đây chính là cái ví dụ tôi kể chuyện các bạn thôi. 2 quả táo chính là cái sản phẩm của bạn. Dễ hình dung ra, nếu bạn có sản phẩm tốt mà marketing dở, hoặc bạn có sản phẩm dở mà marketing tốt, thì điều gì diễn ra? Không thể được. Cho nên bạn vẫn phải có sản phẩm tốt và bạn vẫn phải làm chủ được công nghệ marketing, và chính cái điều này sẽ mang đến sự phát triển của doanh nghiệp của bạn. And maybe the last skill I want to talk today is the fall in love with the product and the customer. So you really have to commit to excellence in quality of your product, in improving and polishing your product, and non-stop improvement. So my products, they are now 5 years. I have the same product, but on a 3 months basis, I improve it. It's always getting better. I optimize my margins, I optimize the quality, sometimes the packaging, sometimes the design, sometimes the sticker. It's really a never-ending process. So it was like in the 70s, 80s, you had the product, you can keep it in stock for 10 years and it will be just fine, and you don't need to improve it, and you make money out of it. But
I'm sorry, but our age now, 2016, is so competitive, and it's great because who wins? The customer. There's always non-stop improvement, and all the customers that benefit from it. Và cái bài học cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đấy chính là chúng ta phải yêu quý sản phẩm của mình, nhưng điều quan trọng hơn là bạn phải yêu quý khách hàng của mình. Và cứ mỗi 3 tháng một thì tôi lại phải thay đổi cái sản phẩm của mình để nó lại tối ưu hóa nó cho phù hợp với thị trường của mình. Và không, cái cam kết là không bao giờ dừng lại cái việc cải tiến chất lượng. Đây chính là cái cách mà chúng ta có thể có thêm được khách hàng mỗi ngày. Cho nên là bạn có tốt đi chăng nữa thì bạn vẫn phải cam kết với bản thân mình rằng sản phẩm ngày mai phải tốt hơn sản phẩm ngày hôm nay, liên tục tiến lên. Đó là cái từ khóa mà Long đã chia sẻ với tôi. So fall in love with your customer and your product. So what this means? Fall in love with your product. Okay. You don't really need to love it. That's a little bit making no sense, but you don't need to be the consumer. For example, you can also, as a man, sell women products, or you can you have a company, a massage studio shop, whatever, travel agency, and you don't travel, or you don't basically do the massages. That doesn't mean that you have to truly personal love your product. But what it means, you have to love the quality of your product, and you have to, from your heart, offer it to the customer without having any doubt and without having anything, oh, I rip him off, or it's not the best I can do. Tôi muốn giải nghĩa hơn cái việc mà cái bí quyết bài học về yêu sản phẩm và yêu khách hàng ở đây. Yêu sản phẩm không có nghĩa rằng là bạn phải là cái người mà phải tiêu dùng cái sản phẩm của mình mỗi ngày. Bởi vì bạn là đàn ông, bạn vẫn có thể sản xuất những cái sản phẩm cho phụ nữ. Bạn là cái người công ty du lịch thì không có nghĩa là bạn phải đi du lịch. Bạn là cái công ty kinh doanh dịch vụ massage thì không có nghĩa là bạn phải hàng ngày sử dụng dịch vụ massage. Thì yêu sản phẩm ở đây được tôi hiểu là tôi yêu quý từ trong trái tim mình cái chất lượng sản phẩm dịch vụ và cái mong muốn được mang cái chất lượng dịch vụ sản phẩm này tới khách hàng. Đó chính là cái cách yêu sản phẩm đúng. And fall in love with your customer. Your customer is the blood of your business. It's everything. And you have to treat your customer like your family. Basically, your customer is your family because your customer feeds your family. See it basically like this. Every customer who buys your service or product feeds your family. And it's part of your family because without the customer, there is no family. I stress a little bit out, but basically if you treat them like this, if you really appreciate any sale you do, and if you want always the best for them, the best quality product, the best service for the best price, and you have a good intention towards them, done. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn giải nghĩa hơn đó là yêu khách hàng. Yêu khách hàng là thế nào? Mỗi khi bạn có một khách hàng hoặc ai đó mua một cái sản phẩm hay dịch vụ của bạn thì bạn hãy đối xử với họ như đối với thành viên gia đình của bạn. Đây là điều rất quan trọng. Tôi muốn nói là đối xử như thành viên của gia đình, bởi vì đây họ không phải là thành viên của gia đình chúng ta, nhưng họ là người nuôi sống gia đình chúng ta. Mỗi một đơn hàng mà họ thực hiện thì đều giúp chúng ta nuôi được gia đình của mình. Cho nên hãy đối xử với khách hàng chúng ta như gia đình của mình, và điều này rất là quan trọng. We spend a lot of time now talking about the marketing and business skills. I think these 5 steps just came out of my mind. I have no list. I'm not teaching this. I'm not doing this ever. It just come out because it's the things I personally do on my business in a daily base. So I want now to talk about my lifestyle and what this business enabled me to do in my life. Tất cả những bài học vừa rồi, 5 bài học vừa rồi tôi chia sẻ với các bạn hoàn toàn là không có chuẩn bị gì hết, nó chỉ đến từ trong cái suy nghĩ của tôi, và tôi tình cờ gặp Long ở đây thì tôi chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đây là công việc mà tôi làm nó hàng ngày, cho nên tôi dễ dàng chia sẻ với bạn, và bây giờ thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về cuộc sống của tôi. So, like earlier on, I said in 2012, like 4 years ago, when I outsourced to Amazon, the logistic part. What happened was beautiful because I was packaging like 200 packages by myself. Sometimes some friends or family helped me daily. So I shipped out 200 packages daily, postal packages, bring it to the post office, and they send it out. So it was like a huge time-consuming thing on a daily basis. And I would have to wake up at 5 a.m. So when I outsourced the logistics, I was able to not being in one location at one time. So I'm German. I was living in Germany at this time. And so I was able to start traveling. Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn bí mật ở đây là năm 2012 tôi bắt đầu công việc kinh doanh của mình, và chính cái thời điểm đó thì tôi đã phải hàng ngày phải đóng
gói hơn đơn hàng, và tất nhiên có một vài người có thể giúp tôi, nhưng mà tôi phải dậy rất sớm từ 5 giờ sáng để đóng gói 200 cái đơn hàng này và mang ra bưu điện để chuyển nó đi, và thực sự là nó rất là bế tắc vì nó chiếm hết thời gian của tôi. Nhưng mà khi tôi bắt đầu outsource cho Amazon thì tôi bắt đầu có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn và tôi bắt đầu đi du lịch. I will never forget when I was it was June 2012. I was with my father in the Maldives, island, and he said to me, you know, they offer in a summer in Germany, they offer 3 months Thailand with flight and for 3,000 euros. And I don't know, it's in your currency, it's like $3,300 or something. And it was mind blowing because, you know, 3 months in an Asian country with the flight for just 1,000 euro a month, which is low average income in Germany. It's just very cheap. And so I started to think about, oh, maybe it's possible, even with not that much money, because at this time I wasn't making much money, to travel. Gặp cha tôi một lần khi du lịch gặp Ireland, và tôi chia sẻ rằng là tôi chỉ đi du lịch liên tục trong 3 tháng mà tôi chỉ có mang theo 3.000 euro. Tôi biết rằng 3.000 euro ở nước bạn có thể rất là to, nhưng mà tôi thì 3.000 đô la rất là thấp, và tôi gọi như là gần như là đi du lịch giá vô cùng rẻ. Và tôi nhận ra rằng là không cần phải có tiền, mình vẫn có thể có cuộc sống tuyệt vời. Mình chỉ cần có 3.000 đô la mình vẫn có thể đi du lịch trong vòng 3 tháng khắp châu Âu và mình vẫn sống được tốt. Thì đây là một tôi cảm thấy rất là hưng phấn, ít tiền nhưng vẫn sống tốt được, đó mới điều tuyệt vời. And this is where the magic happened. So since 2012, since November 2012, I started traveling. So I went basically really to Thailand for 3 months, but I didn't book this offer. I just did it by myself. I just booked a flight and was traveling around, had no idea. I didn't speak the language. My English was even not that good in the time. I had no money. I had no friends there. And I was just on the road, exploring Thailand. And it was a beautiful experience, you know. I wasn't having much money, but my business, I would able to work from the laptop. It was maybe 5 hours in the beginning, but then I saw, oh, it's running so good, so I optimized a little bit more, and then it was basically 2 hours a day. And I made more money than ever before because I outsourced, I was very good in online marketing, and my business just came. Điều rất hay là cuối tháng 2 năm 2012 thì tôi bắt đầu là quyết định rằng mình sẽ đi du lịch tại Thái Lan. Khi tôi chỉ book vé máy bay thôi, tôi cũng không có cái hay cái gì cả, tôi biết quen ai và tôi cũng không mang theo nhiều tiền. Công việc kinh doanh của tôi đang tục phát triển, và tôi dành 2 giờ mỗi ngày để mà làm công việc kinh doanh của tôi, cần mang theo cái máy tính xách tay là 2 giờ tôi làm việc vào ngày. Và tôi bắt đầu lúc đó thì tiếng Anh tôi cũng không giỏi, nhưng bây giờ một lần tiếng Anh giỏi và cũng không biết tiếng Thái, và tôi sang đó và quyết định rằng là sẽ khám phá cái vùng đất tuyệt vời này. So this story goes on and yeah, since 2012 I'm in Thailand more or less as my base. I have my I spend my life there. I speak Thai. It's my culture. I'm calm, but I travel the world, so it's just insane. I think now I've been to more than 50 countries. And I'm quite young, and there's all because of my business, the flexibility. Yeah. Cái điều tuyệt vời nhất là sau tôi đã tập trung vào ngành du lịch marketing và tôi bắt đầu học Thái, bắt đầu khám phá vùng đất này, và tôi cảm thấy cuộc sống bắt đầu hưng phấn hơn cuộc sống. And it's just basically a dream. You need to be just on the edge now, do a business. So you can sell it in Hanoi, in Ho Chi Minh City, in Vietnam. You can sell even you can be a visa and sell on it in the US. You can do a service in the US. You can do a service in Europe. It's possible. It's just the internet. You know, you don't need to be located there. And once you have you build, you can just travel and live wherever you want to live. So right now, it's not a joke.
last status with all of the hotel chains and most. And really important hotels. I travel non-stop. Don't work that much, not many. Sometimes I come back to meet with people, to get new staff, to do new cooperation, to improve the product. I have a manufacturing company for my products in Germany that I visit like tea. It's just mind-boggling, mind-blowing. I don't know how to say. You're able to live the life without basically making money and knowledge. In the right niche, you have to really get a niche and go in there and market it as hard as you can. And you know, it will also support when you're more happy because you see the world and you travel and you have new friends. You're going to work harder sometimes. There are phases where I work a hard week, but then there's a month off. And there are days I don't even open a laptop. So, but I earned it. Like I said in the very beginning, I worked like 2.5, 3 years without making any money, and I work 100-hour weeks. So it just built it up. I did the investment. It's basically like an investment. I invested that much in myself, in my skills and mindset, and I paid off totally. And I'm very, very sure if you do the same, it will pay off for you even faster, even easier, because the market is much less competitive in Vietnam. Bài học mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là dù cho bạn ở Hà Nội, bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn vẫn có thể bán hàng cho cả nước Việt Nam được. Tôi mới nói rằng bạn có thể bán cho cả thế giới được thông qua Amazon. Và nếu như bạn không biết tiếng Anh thì bạn có thể bán ở trong Việt Nam cũng rất là tuyệt vời. Và cái điều tuyệt vời hơn của tôi đó là tôi nói với bạn ở như là khách sạn, và chúng tôi nâng cấp dần cái loại khách sạn tôi lên, và như chúng ta ở đây là một cái resort 5 sao, tôi với Long đang ở đây một cái resort 5 sao. Và cái 3 năm qua thì tôi cứ đi khắp mọi nơi trên thế giới, tôi ở khách sạn thôi. Và cái điều tuyệt vời nhất là đấy là tôi có thể thích việc, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và trong vòng 1 tuần thôi hạn, nhưng sau đó thì 1 tháng tôi lại nghỉ, tôi lại đi chơi. Đây chính là cái cách mà chúng ta biết rằng là có internet chúng ta có thể kinh doanh toàn cầu, chúng ta có thể kinh doanh bất kỳ lúc nào và chúng ta lựa chọn cuộc sống của mình. And I basically, without knowing you, without ever seeing you before, I know that you have it inside you too, and it's possible because I told you my story with my addiction and where I'm coming from in the beginning, just to make sure that everyone who listens understands that because as shit, my body was fucked up. I was overweight. I was acid. My mindset was the worst. My friends, my family life was so dysfunctional. No, just like last year, I improved it